of cyclohexane. તો તમને ટૂંકમાં કહી દઉં કે એની અંદર શું કરવાનું હોય. ફર્સ્ટ યુ ટુ ડ્રો ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ conformations. Okay, what are the different kinds of conformations? Okay, first one is the chair conformations. It is the mirror image of chair conformations, board conformations, twist conformations. Yes, I don't need more than 20 seconds to speak about this conformation. But અને યાદ રાખો હોય તો need some time to remember the structure. બાકી મારે બોલવા માટે તો કેટલા સેકન્ડની જરૂર છે? ઓનલી 20. હજી you can add some more example. Semi twist conformations and the energy. Yes, in examinations you have to write some descriptions based upon the structure. So the energy you have to discuss about first. You have to discuss about the stereochemistry of the conformations. So here you can see that the chair conformations, these are the chair conformations, are optically active. Are optically active. Why it is optically active? Because it is actually not stable structure. But these are resonating structure. One structure can convert into another structure. So during the transition period, during the intermediate step, Babar continuously it's one structure is converted into another and another is converted into one. So there is not stable chirality is there. Structure is symmetrical, but during the convergence period it is not stable. So chair conformations are interconvertible structure. One structure can convert into another and another can convert into first structure. So these are highly unstable structure, chair conformations. Yes, and hence for the energy of the chair conformations is the high as compared to other. Next one is the board conformations. Yes, total symmetry is present, totally symmetrical molecules, so it is stereochemically unstable. But due to this pi bond, our pi or axial interaction is too high as compared to chair conformations. 1 2 axial interaction is too high as compared to axial interaction in case of board conformation is too high. Which one? Okay, 1 2. It is not possible in chair conformations. It is actually a molecules, so it's really difficult to form the molecules. Board conformation is not stable molecule. It is possible, but ક્યારે પોસિબલ બને? તો કે ચેર કન્ફર્મેશન હતો ને એનો જ્યારે આ જે પાર્ટ છે ને રાઈટ સાઈડ ઓફ ધ પાર્ટ એ જ્યારે ઉપર આવશે અને લેફ્ટ સાઈડ નો પાર્ટ જ્યારે નીચે જવાની ટ્રાય કરશે ને બરાબર, ડ્યુરિંગ ધેટ ટ્રાન્ઝિશન્સ સાઇમલ્ટેનિયસલી બંને ઉપર ને નીચે જઈને બદલે જો કન્સિડર કરો કે આ રાઈટ સાઈડ નો પાર્ટ કાલે ઉપર આવશે ને, ઇન ધેટ કેસ board conformation is formed. And the stability of the board conformation is very, very less due to the 1 2 diaxial interaction. So the stability of board conformation is very, very less as compared to chair and twist. Now in twist conformations, a highly stable molecule as compared to chair and board. So this one is the twist. It is highly stable, but it is unlikely to form during the transition period, during the condition period. So
સર વોઇસ ક્લિયર નથી. Sir, voice not proper. હવે આવે છે અવાજ વ્યવસ્થિત? હેલો. Yes, sir. થેન્ક યુ વેરી મચ. ભાઈ કેટલા ટાઈમથી અવાજ નહોતો આવતો વ્યવસ્થિત? Twist confirmation thing. ઓકે, ટ્વિસ્ટ કન્ફર્મેશન. થેન્ક યુ. So, twist confirmations. Twist confirmation is the highly stable confirmations as compared to chair and board. Because આની અંદર જે 1-3 ડાયએક્સિયલ કે 1-2 ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન કેવી હશે? લીસ્ટ. એટલે due to the less number of repulsion in twist conformations, but the stability of the twist conformation is the highest. But ઘણા બધા ડાઉટ થાય તો સર why didn't you teach about the twist conformation? Because it is only stable molecules. There is no importance to discuss the different conformations of the twist conformations. એમાં એક જ possibility હતી. And one more thing, it's very difficult to, it is unlikely to form twist conformation during the transitions. And one more thing, exam it may be possible questions may be asked out of these slides. I cannot say that out of the syllabus, but કદાચ એવું પોસિબલ બને ખરી કે આ સ્લાઇડની બહારનો હોય. એ કેસમાં તમારે શું કરવાનું હોય? તો in that case you have to use your brain and try to write the description. અત્યારથી હું કહી દઉં, તમે જે ડિસ્ક્રિપ્શન લખશો એ સાચું જ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડ્રો એન્ડ ડિસ્કસ વેરિયસ કન્ફર્મેશન્સ ઓફ સાયક્લોહેક્ઝેન. તો જ્યારે આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો ત્યારે એટલીસ્ટ તમે લોકો મેં કીધું ને ચેર કન્ફર્મેશન તો ડ્રો કરી દેખો. બટ જો તમે કે રેફરન્સ બુક રિફર ના કરી હોય તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ રાઇટ અબાઉટ ધી ટ્વિસ્ટ, બોટ એન્ડ સેમી ટ્વિસ્ટ કન્ફર્મેશન. સો આઈ એમ સજેસ્ટિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ, પ્લીઝ રેફર એટલીસ્ટ વન બુક. ભલે વાંચજો નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ એક ટોપિક જ્યારે તમે ગમે સ્લાઇડ અથવા મટીરિયલમાંથી પ્રિપેર કરો તો એકવાર બુક જોઈ લો, કે જેનાથી શું થશે કે થોડાક એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ, એક્સ્ટ્રા સ્ટેટમેન્ટ, એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર તમને લોકોને બરાબર ત્યાંથી તમે યુ કેન રિફર ધી એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ્સ. ઓકે, સો ધી નેક્સ્ટ ટોપિક is the draw projection and discuss various conformations of decalins. So it is the bicyclic compound. 10 carbon atom consist of bicyclic compound is the decalins. It is not planar structure as benzene. Again I repeat, it is not planar structure. Benzene જેવું structure નથી. આમાં conjugated pi bonds નથી. No, it does not contain conjugated pi bonds. It is not planar structure. હવે planar structure નથી તો કેવું structure હોય? Let's see. તો કે cis and trans decalins are diastereomers. Okay. Why? What is the meaning of diastereomer? તો કે stereoisomers which are not mirror images are known as diastereomers. તો ભાઈ stereoisomers હોવા જોઈએ, but mirror image હોય નહીં. અને જો mirror image હોય તો શું હોય? તો કે in the case of mirror image there are two possibilities. First possibility is the mirror image which are superimposable. જો બંને એકબીજા ઉપર superimposable હોય, then it is known as the identical molecules. Another possibility, mirror image which are non-superimposable. This one is the enantiomer. But stereoisomers which are not mirror images are diastereomers. So molecular formula same way, but these are not mirror images. So first we will learn about the cis decalin. What is the meaning of cis decalins? So you have to focus on these 2 points, first carbon and another carbon.
કે જે કાર્બનથી બંને સાયક્લોહાઇડ્રોજન રિંગ જે જોઈન થઈ હતી એને અકોર્ડિંગ આ સ્ટ્રક્ચર હતા એ ડિવાઈડ થશે કેમાં તો કે ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સિસ ડેકાલિન as well as transdecalins. Yes, we know 1 and 2. So if 1 axial, 2 axial, ભાઈ યાદ રાખી લેજો 1 axial and 2 axial is trans. 1 equatorial, 2 equatorial, trans. 1 axial, 2 equatorial, cis. And 1 equatorial, 2 axial, it is also cis. So by 1 axial 2 axial cis, sorry 1 axial 2 axial trans. હવે 3 માટે સ્ટોરી અલગ હશે 1 axial 3 axial cis. Again 1 4 is equal to 1 2, 1 3 is equal to 1 5. So you can remember the cis and trans. So again cis and trans means what? Okay, 1 axial 2 equatorial is cis. So here 1 axial to equatorial. હવે જો તમે ટ્રાય કરો ને આ બે સાયક્લોહેક્ઝેન રિંગને ક્લબ કરવાની તો કે ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધી એક્સિયલ બોન્ડ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધી ઇક્વાટોરિયલ ત્યારે બે જ સ્ટ્રક્ચર પોસિબલ થશે હું તમને બંને ડ્રો કરીને બતાવું આ ફર્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર 1 axial to equatorial. So it is this another representation of the cis decalin, another representations of cis decalin. क्योंकि नेट में जे पूछे नहीं आवर डार्क कली कार्बन करेला हो only dark means what above the plane, another dark means what above the plane. एक जगह below the plane બંને જગ્યાએ બ્લેક હોય તો કઈ both are below the plane. So all three structure are the same structure, same representations of the cis decalins. So another possibility is the transdecalins. So what is the meaning of transdecalins? Okay, 1 axial, 2 axial is the transdecalin. Transdecalin is highly stable structure. Why? Ring flipping is not possible in transdecalins. याद रखो रिंग फ्लिपिंग मीन्स व्हाट ओनली वन एंड वन स्ट्रक्चर आ एक स्ट्रक्चर यस डायएक्सियल इंटरेक्शन आर देयर डायएक्सियल रिपल्जन થશે another presentation of transdecalin third representations of the transdecalin but transdecalin ની અંદર डायएक्सियल इंटरेक्शन is available possible but it cannot change into another conformations. So 1 axial 2 axial. Okay, 1 axial 2 axial is the trans structure. હવે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ ડાઉટ થાય કે ring flipping means what? તો અહીં example in last two example here you can see that 1 axial 2 equatorial. Again it converted into 1 axial to equatorial. So what is the difference between these two structure? Actually both are mirror image, both are mirror image of each other. But trans isomer is totally okay, trans isomer is totally symmetrical and hence trans isomer is stereo inactive, or another words we can say that trans isomer is optically inactive. But in cis isomers we cannot find any center of symmetry or mirror of symmetry, and due to the absence of center of symmetry the cis isomers are optically active. Here you can see that structure number C and D are mirror image of each other and C cannot superimpose on the D.
Yes, she cannot superimpose on the D, and therefore we can say that structure number C and structure number D are enantiomer. Structure number C and structure number D are enantiomer of each other. So in the enantiomer or in this chair structure, ring flipping is possible. What is the meaning of ring flipping? Yes, structure number C can convert into D by ring flipping. So it is highly unstable structure as compared to trans. So if I have three options, that B, C and D, then I can say that structure number B or conformations number B is highly stable, and C is equal to D. The energy of the C and D is the same. Energy of the C and D is the same, but stability of the conformations of the C and D is less as compared to conformations B. So what is the meaning of ring flipping? Here you can understand the concept of ring flipping. Here, this axial bond and this equatorial bond, these axial bonds can convert into equatorial, and this equatorial bond is converted into axial bond. It is the simple concept of the ring flipping. Here, try to focus on the cyclohexane ring, that is the B. B is the same. What is the change in the conformation? So guys, this S ring is flipped. S ring is the flipped. આ જે S ring હતી એ શું થઈ ગઈ? ફોર એક્ઝામ્પલ યસ, તો S ring હતી એ કેવી થઈ ગઈ? Flipped થઈ ગઈ. Okay, and during the flipping process, this axial bond is converted into equatorial bond, and this equatorial bond is converted into axial bond. So ring flipping is possible in case of the chair conformation, and therefore the energy of the chair conformation is low as compared to trans. And this is the different projection formula of the cis and trans conformation. So these are the different conformations of the different projections of the cis and trans decalins. Now we will try to understand the importance of the different projections of the two decalol. ઓકે, તો અત્યારે લગી આપણે જે જોયું ઓનલી ઓન કેની ઉપર ફોકસ કર્યો તો ડેકાલિન અથવા નોન સબસ્ટિટ્યુટેડ decalins. Non-substituted decalins. But if I will add one of the substituted group, for example, in our case, the substituted group is the OH. The substituted group is the OH. Then what happened? First one, the synthesis of the 2-decalol. 2-decalol can be obtained by the metallic reductions of the beta-naphthol. It's a very difficult process to reduce the beta-naphthol. It can only be processed, it can only be converted out into autoclave. આવી બધી રિએક્શન છે થોડું જો બુક વાંચશો અથવા મેં કીધું ટ્રાય કરશો ને આવી બધી એક એક કન્સેપ્ટ, then you can realize the importance. Nickel oblique H2, a reduction reaction, it's possible? Yes, it is definitely possible, but it is not possible at 1 atmospheric pressure. A લેબમાં જે રિએક્ટર હોય અથવા RBF હોય, conical flask, beaker, no, this reduction reaction is not possible in the beaker and the conical flask. You need autoclave or reduce these pipe bonds, reduce this double bond. So by simple reduction reactions in autoclave, they can obtain the 2-decalol. So decalol, again, first one is the trans 2-decalol,
and cis 2 decalol. What is the meaning of trans 2 decalol? Okay, H and H. According to the orientations of the H, and first one is above the plane, another is below the plane. Then it is known as the trans. And same for cis. If both hydrogens are present either above the plane or below the plane, is known as the cis. But in trans as well as cis, there are two possibilities. Okay, OH in trans, first one axial possible, another equatorial, and same cis, the position of OH either axial or equatorial. But don't worry about it. I will discuss all four categories one by one. Okay, first we will focus on the trans structure. First we will focus on the trans. Okay, what is the meaning of here? The adjacent point is 1, 2. So what is the meaning of trans? Okay, first one hydrogen is above the plane, another below the plane. But in projection formula, what is the meaning of trans? Okay, 1 and 2. Either both are equatorial. It is not possible in the cycloic or decalol structure. It is only possible in the case of 1 and 2 are the axial hydrogens. 1 and 2 hydrogens are the axial positions. So this one is the trans structure. This one is also trans structure. But first one, OH in first trans structure, OH can be at equatorial and OH can be at axial positions. Again, I repeat the same story. By conformational analysis, it is simple topic. But what is the requirements to convert this topic into simple topic? You have to remember the structure. અથવા તમને નામ જો નામ આવડતું હોય પ્રેક્ટિસ કરે તો યસ યુ કેન ઇઝીલી રિમેમ્બર ધી સ્ટ્રક્ચર યુ કેન ઇઝીલી ડ્રો ધી સ્ટ્રક્ચર સો જો અહીંયા મને આવડતું હોય ટ્રાન્સ ઇક્વાટોરિયલ 2 ડેકાલોલ ટ્રાન્સ એક્સિયલ 2 ડેકાલોલ યસ નામ ઉપરથી ઇઝીલી સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકો ઇટ્સ નોટ બટ રિક્વાયર્ડ તમે ઇઝીલી બનાવી શકશો બટ કેની જરૂર છે ઓનલી એન્ડ ઓનલી પ્રેક્ટિસ નાવ યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી કન્સેપ્ટ ઓફ ધી એનર્જી બાય OH ઇક્વાટોરિયલમાં. In another structure, OH is present at the axial. So બેમાંથી કેમાં repulsion always cis and trans. So always energy કેની low હશે trans ની. Because ring flipping is not possible in trans. Okay? But in trans structure, structure number 2, diaxial interaction is possible. Here you can see that diaxial interaction is possible. Whereas in structure number 1, diaxial interaction absent. Diaxial interaction absent. So due to diaxial interaction, we can say that the stability of structure number 1 is higher as compared to structure number 2. So it is the stability order with respect to structure number 1 and structure number 2. These are the trans structure. Then what about the cis structure? Again, cis, what is the meaning of cis? Okay, first one is axial and another one is the equatorial hydrogens. Again, first one is the axial and another is the equatorial. So if you focus on these two structures, okay, in both the structure, both are the extremely sorry for the first we will focus on the one axial, 2 equatorial, and OH at equatorial position. Okay, this structure is known as 3 equatorial. E means equatorial. E stands for equatorial. Actually, this is the ring flipping structure is 3 axial. Again, I repeat, 3 equatorial હતું એનું ring flipping structure કયું થશે તો કે 3
axial. Okay, so cis energy, we always know the energy of the cis is always less. But if you focus on these two ring flipping structure, yes, it's again simple. The energy of three equatorial is less as compared to three axial. The energy of three equatorial is less. કેમ three equatorial में energy ले जैसे तो again same concept. Diaxial interaction absent, whereas in three axial diaxial interaction available. So due to diaxial interactions, the energy of the three axial is higher, and therefore the stability of the three axial is the low. Now last possibility is the cis axial to decalol. Again, first one is the axial, same. Next one is the equatorial, but any difference nothing. Difference came out only and only position of OH. So 4 axial and flipping structure of 4 axial is 4 equatorial. Again, it's very simple. Due to diaxial interaction, stability of 4 axial is less as compared to 4 equatorial. In 4 equatorial, there is no diaxial interaction. Now we will focus about the energy of all forces. So by both equatorial structure, 4 equatorial and 3 equatorial, energy is the same. But બંને જે axial હતા 3 axial and 4 axial, no, energy is not same in case of 3 axial and 4 axial. બધાને થયું why? What is the reason? So here you can see that આ જે axial OH હતો, yes, diaxial interaction is present. One more interaction is ring. આ axial bond ની નજીકમાં કઈ આવેલી છે ring, but here in case of 4 equatorial, you can see that sorry, in case of 4 axial, there is no near about another ring. અહીંયા કોઈ નજીકમાં એક ring નથી, means કા 4 axial હતો એની stability 3 axial કરતા કેવી હશે? Higher. So ultimately energy, પહેલા તો first one is the trans, આપણે જે જોયું હતું એ. Next one 3 equatorial is equal to 4 equatorial. એના કરતા ઓછી energy 4 axial, and least energy is the 3 axial due to diaxial interaction as well as the interaction of OH with ring. Okay, next. આ જે બે ટોપિક છે conformations of per hydrophenone ring and its stability, and next topic is the anthracene and its stability. આ બંનેમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી કઈ છે ખબર? કે again structure, it's the structure. જો સ્ટ્રક્ચર આવડતા હશે, કેમ કે આમાં મોટા ભાગની વસ્તુ સ્ટ્રક્ચર જ છે. Per hydrophenone can be obtained by the reduction of the phenone 3. Different conformations. By a trans, anti-trans. Okay. What is the meaning of trans? All are aware about the trans and cis. Now try to understand the concept of the anti as well as cis. Anti means trans and sin means cis. જો આની બદલે હું એમ લખત ને ટ્રાન્સ 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 ચાલે, બરાબર, અને sin is equal to cis. બટ જ્યારે વચ્ચેના પોઈન્ટ હોય, જ્યારે સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રીમાં વચ્ચેની બે રિંગ વચ્ચેના બે કાર્બન હોય, તો એના માટેનો એક મોસ્ટ ફેમિલિયર વર્ડ ઇઝ ધી એન્ટી. તો ભાઈ આ ટ્રાન્સ એન્ટી ટ્રાન્સ, ઘણા બધા ડાઉટ થાય સર આ ટ્રાન્સ એન્ટી ટ્રાન્સ, સિસ એન્ટી ટ્રાન્સ, સિસ સિસ સિસ, ટ્રાન્સ ટ્રાન્સ ટ્રાન્સ, આ બધા લાવે ક્યાંથી? એકચ્યુઅલી હું નથી લાવ્યો, બટ ઇટ ઇઝ બેઝડ અપોન ધી સ્ટડી એન્ડ ધી લિટરેચર. તો કઈ બધાને આપણને ખબર ટ્રાન્સ ટ્રાન્સ ટ્રાન્સ, બરાબર. તો મીન્સ વોટ? તો કે 1 and 2
જો 1 2 position, 1 axial 2 axial trans, 2 axial another ring, 3 axial trans, 3 and 4 trans. તો કે trans anti trans, trans anti trans, and our ring flipping is not possible in trans anti trans. Barabar, so it is the highly stable molecule and the energy of the molecule is 3.35. ઘણા બધાને એવું થશે આમાં તો એઝ પર યોર લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ અથવા અત્યારે લખેલા બધા એક્ઝામ્પલ આમાં તો સૌથી વધુ ડાયએક્સિયલ ઇન્ટરેક્શન થાય છે. યસ, ઇટ ઇઝ ટ્રુ. યસ, બટ આમાં રિંગ ફ્લિપિંગ અવેલેબલ નથી, ભલે રિપલ્જન થાય, બટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધી સ્ટેબિલિટી. બરાબર, કેટલા સ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ છે? 1+0, મતલબ બીજા એક કઈ રિંગ ફ્લિપિંગ ને અકોર્ડિંગ કેટલા સ્ટ્રક્ચરમાં હશે? 0. And that's why we can say that it is the highly stable molecule. કેમ કે રિંગ ફ્લિપિંગ થશે ને તો અગેન ઇટ કેન કન્વર્ટ ઇન્ટુ એક્સિયલ ટુ ઇક્વાટોરિયલ, ઇક્વાટોરિયલ ટુ એક્સિયલ. Okay, next example is cis anti-trans. So for dark, it is the cis. Anti means what? One dark above plane, anti. Again, trans means what? One plane, another dark. અગેન કહો, આ પ્રેક્ટિસ કરશો તમને જોવામાં જેટલું ડિફિકલ્ટ લાગે છે એટલું નથી. હવે તો મેં કીધું પહેલા આવડવું જોઈએ કયું. ફર્સ્ટ ફોકસ ઓન ધી સીસ. તો હું જ્યારે બી સીસ કહીશ ને તમને બધાને દોરતા આવડશે. સર, સીસ ઇઝ ધી સિમ્પલ. ડેકાલોલમાં આપણે શીખ્યા હતા, 1 axial another equatorial. બટ જે આગળની સ્ટોરી હશે ને એ તમારે થોડીક યાદ કરવી પડશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ જો પેલું તો થઈ ગયું આ સીસ. હવે જો મારે આ એન્ટી લાવ્યું હોય તો એક જ પોસિબિલિટી હતી, કઈ? તો કે આ હાઇડ્રોજન એક્સિયલ હતો તો અહીંયા મારે હાઇડ્રોજન કયો લાવવો? એક્સિયલ. અને જો થર્ડ ને ફોકસ કરવાનો ટ્રાન્સ, એ ક્યારે પોસિબલ બને? અહીંયા હાઇડ્રોજન. ઇટ્સ અગેન સીસ એન્ડ ટ્રાન્સ બંને રિંગને ભેગી કરવાની. ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક, બટ કેની જરૂર છે? અગેન પ્રેક્ટિસ. તો હવે 1+3 મોર સ્ટ્રક્ચર આર પોસિબલ. ભાઈ એનર્જી જો એક્ઝેક્ટ યાદ નહીં રહી તો ચાલશે. નેક્સ્ટ વન, સીસ સિન ટ્રાન્સ. આ એક સ્ટ્રક્ચર એવું હતું કે જે મને યાદ રાખવામાં 3rd અને 4th બહુ ડિફિકલ્ટ હતા, બટ રહી જશે. જો સીસ કઈ રીતે? બંને ડાર્ક સીસ. સિન અગેન બોથ ડાર્ક. ટ્રાન્સ 1 ડાર્ક 1 ઓનલી પ્લેન. તો સીસ અગેન જો સીસ ડ્રો કરવું એકદમ ઇઝી છે. 1 ઇક્વાટોરિયલ another axial is the cis. Again next one sin is equal to cis. So again axial equatorial. Axial bond free means what? હવે આપણે જે રિંગ બનાવશું ને ઇક્વાટોરિયલ બોન્ડ થી બનાવશું. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધી ટ્રાન્સ. ટ્રાન્સ મીન્સ વોટ? અહીંયા એક્સિયલ, તો અહીંયા હું કયો બોન્ડ ફ્રી રાખીશ? ઇક્વાટોરિયલ. બસ. તો હવે જેટલા કાર્બન બોન્ડ વધ્યા ને એને અકોર્ડિંગ હું શું કરી નાખીશ? રિંગ બનાવીશ. તો થોડુંક મેં કીધું પ્રેક્ટિસ કરશો ને ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ. યસ, બટ નામ યાદ રાખવા પડશે. નામ યાદ રાખવા એટલે બધા ડિફિકલ્ટ નથી. બરાબર. જો પેલું હતું ટ્રાન્સ એન્ટી ટ્રાન્સ, નેક્સ્ટ વન સીસ એન્ટી ટ્રાન્સ, થર્ડ વન સીસ સિન ટ્રાન્સ, સીસ એન્ટી સીસ. ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ. સીસ એન્ટી સીસ. અગેન સીસ કઈ રીતે બનશે? તો કે 1 એક્સિયલ 2 ઇક્વાટોરિયલ, બંનેને ફ્રી રાખવાનું. નેક્સ્ટ વન એન્ટી. યસ, એન્ટી એટલે 1 એક્સિયલ 2 એક્સિયલ એન્ટી, એન્ડ થર્ડ વન સીસ. તો આમાં કયો હાઇડ્રોજન ફ્રી રાખવાનો? યસ, હાઇડ્રોજન ફ્રી રાખવાનું. પછી ટ્રાય કરશું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાની. 2-3 વાર પ્રેક્ટિસ ઓટોમેટિક તમારથી સ્ટ્રક્ચર ડ્રો થઈ જશે. સીસ સિન સીસ. તો જો પેલું તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધી સીસ સ્ટ્રક્ચર, 1 એક્સિયલ ફ્રી 2 ઇક્વાટોરિયલ સ્ટ્રક્ચર ફ્રી. sin means again cis. તો કે 1 ઇક્વાટોરિયલ 2 axial, again cis 2 axial 3 ઇક્વાટોરિયલ. અને પછી જ્યારે તમે રિંગ બનાવવાની ટ્રાય કરશો ત્યારે કેટલી બનતી હશે? ઓનલી એન્ડ ઓનલી 1. યસ, સ્ટ્રક્ચર કદાચ ઉપર નીચે ડ્રો થાય, બટ એને તમે જો રોટેટ કરો તો રોટેટ કરવાનું સ્ટ્રક્ચર કેવું બનશે? સેમ. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ધી ટ્રાન્સ
sin and trans. તો કે ટ્રાન્સ કઈ રીતે 1 2 and again a trans 1 axial 2 and sin. It's really difficult. It is not it is actually puckered structure. Actually આખું structure છે ને straight structure હશે. It's really difficult to form these kinds of structure. બરાબર, but trans structure is this one. So the stability order of the per hydrophenanthine જે રીતે ડ્રો કર્યા હતા ની always trans structure હશે, trans અથવા ટ્રાન્સ એન્ટી ટ્રાન્સ, એની એનર્જી કેવી હશે? હાઈ. એના પછી સિસ એન્ટી ટ્રાન્સ, સિસ સિન ટ્રાન્સ, સિસ એન્ટી સિસ and last one is the trans sin trans meso. So these are the stability order of the different conformations of the per hydrophenanthine. And last structure, last example, conformers of per hydroanthracenes and discuss its stability. જો તમને ફિનાન્થ્રીન આવડતા હોય ને, it's not difficult anthracene. Again, per hydroanthracene can be obtained by the reduction of the anthracene. Okay, most stable structure is the trans sin trans. ઘણા બધાને ડાઉટ થાય સર લાસ્ટમાં જે એક્ઝામ્પલ હતો એમાં લીસ્ટ સ્ટ્રક્ચર હતું નહીં, આ તો કયું ટ્રાન્સ સિન ટ્રાન્સ, ત્યારે આમાં તમે પહેલું જ સ્ટ્રક્ચર કયું ડ્રો કર્યું? ટ્રાન્સ સિન ટ્રાન્સ. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ સ્ટ્રક્ચર, બટ યસ જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એમાં શું હતું? તો કે બિટવીન ધીસ ટ્રાન્સ સિન ટ્રાન્સ, અહીંયા નીચે જે બે કાર્બન હતા અને ઉપર બે કાર્બન હતા, એ ઉપર બે કાર્બનની વચ્ચે બીજા બે કાર્બન હતા, અહીંયા નીચે એક કાર્બન નહોતા. ઇટ ધેટ્સ વાય ડિફિકલ્ટ. જ્યારે અહીંયા બંને જગ્યાએ એક એક કાર્બન છે, મોલેક્યુલર symmetrical structure, highly stable structure, but unfortunately it is not possible. So theoretical conformations, okay, trans sin trans, first axial 2 axial trans, 1 axial 3 axial cis and 3 axial 4 axial trans. Next one, cis sin trans. Again જો cis structure કઈ રીતે ડ્રો થશે? 1 axial 2 equatorial cis. sin કઈ રીતે ડ્રો થશે? તો કે 1 axial 3 axial sin and trans તો કે 3 axial 4 axial cis. એ હાઇડ્રોજન ફ્રી રાખવાનું, ઓનલી ફોકસ ઓન ધી હાઇડ્રોજન. બાકીનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરતા આવડવું જોઈએ, ડ્રો કરતા આવડવું જોઈએ ને, આવડી જ જશે. ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. બરાબર. સેમ અહીંયા જો સીસ, જ્યારે બી પેલું સીસ હોય ને એટલે પેલું તો સીસ રિંગ દોર નાખવાની, કઈ મૂંઝાવાનું નહીં. એટલે 1 axial free, another equatorial free. એન્ટી ક્યારે પોસિબલ થશે? તો કઈ જો અહીંયા 1 2 3, જો 1 and 3 axial હોત તો cis, but 1 axial 3 equatorial is the anti, and cis means what? તો કે 3 equatorial 4 axial is the cis. બાકી જે રિંગ બધે ટ્રાય કરજો ડ્રો કરવાની, થઈ જશે. ટ્રાન્સ એન્ટી ટ્રાન્સ, તો કે ધીસ વન ઇઝ ધી, પેલા તો ટ્રાન્સ 1 axial 2 axial trans, 1 axial 3 axial trans, sorry, 1 axial 3 axial anti and 2 axial 3 axial. Actually this is no, sorry, the one, again I repeat, 1 and 2 બંને કેવા હતા? axial, then it must become 1 axial 2 axial, it must become trans. બંને સેમ હોય તો trans, but 1 અને 3 બંને સેમ હોય તો કેવું થવું જોઈએ? એકચ્યુઅલી cis. 3 અને 4 બંને થવું જોઈએ trans. તો it actually it is the system of trans cis trans. જો 1 અને 2 બંને એક્સિયલ માં હતા એટલે ટ્રાન્સ થયું, 3 અને 4 બંને એક્સિયલ માં હતા એટલે ટ્રાન્સ થયું, but 1 and 3 બંને એક્સિયલ, તો it must become cis. but આ જે સ્ટ્રક્ચર હતું એન્ટી, it is not simple, કેમ કે તમે જે ટ્રાય કરજો ત્રણેય રિંગને ટ્રાન્સ ડ્રો કરવાની, it is impossible.
but it is only possible in the puckered structure. The J is it's very difficult to draw the structure in two-dimensional. બરાબર બટ હું તમને એક મટીરિયલ સેન્ડ કરેલું છે એની અંદર આની ઇમેજ છે તમને આઈડિયા આવી જશે આ જે બોન્ડ છે એ કેવો છે એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી એન્ટી બોન્ડ અહીંયા ભલે મેં એન્ટી લખ્યો બટ ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી એન્ટી બોન્ડ બરાબર ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી મિક્સ બરાબર ઇટ ઇઝ ઇન્ટરમિડિયેટ્સ એન્ટી અને સિસ બંનેની વચ્ચેનો હશે લાસ્ટ પોસિબિલિટી ઇઝ ધી સિસ સિન સિસ. Okay, first one is this is one axial, one axial, uh, one axial, two equatorial is this is okay. So one axial, three axial is this is, and three axial, four equatorial is this is. So these are six different conformations of the perhydroanthracis. Perhydroanthracis. And the stability order જે રીતે મેં ડ્રો કર્યા હતા એ રીતે જ છે. So in this conformation structure, Babar, in this conformation structure, you have to remember the conformations. And last topic, actually again, આ એકવાર ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો તો conformation in six-member ring containing heteroatom. So what is the conformations of heteroatom? તો કે heteroatom either nitrogen or oxygen. તો જ્યારે બી નાઇટ્રોજન હોય ત્યારે there are two possibility. એક ring flipping થાય, it is the ring flipping. જો ring ઉપર હતી એની બદલે ring in, it is the ring inversion. And another is the pair inversion. જે pair હતી ઉપર હતી એની બદલે pair ક્યાં આવી નીચે. So there are two possibility, ring inversion, another possibility pair inversion. So according to ring inversion and pair inversion, we can get the different kinds of the conformations. We can get the different kinds of the conformations. And મેં તમને કીધું હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે ઓલવેઝ એક્ચ્યુઅલ મિથાઇલ હાઇડ્રોજન ઓલવેઝ એક્સિયલ હોય સ્ટેબલ હોય કે ઇક્વાટોરિયલ હોય સ્ટેબલ હોય. તો અત્યારે લગી તમારા મગજમાં એક જ મેં રિપીટ કર્યું હતું કયું ઓલવેઝ ઇક્વાટોરિયલ ઇઝ ધી સ્ટેબલ. નો, here you can see that in structure number A, due to diaxial interaction it is least stable, B is the stable. But in case of C, axial OH is highly stable. Why axial OH is highly stable? Due to H bond. તો જ્યારે બી H bond બનતો હોય ને અને ring ની અંદર heteroatom oxygen present હોય ત્યારે axial OH is highly stable. So we can understand the different conformations by using these slides. Okay, so here I completed my topic based upon the syllabus. So now if you have any kinds of questions, you can ask your query. નેક્સ્ટ વીકમાં આજે મેં કીધું ને કે એકાદી હું સેશન ગોઠવીશ કે જેની અંદર તમને કોઈ પણ કંઈ ડાઉટ હોય કઈ ડિફિકલ્ટી હોય કે ટોપિક રિપીટ કરો, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. કેમ કે હજી તમે વાંચશો ને જેમ વાંચશો બરાબર જેમ મટીરિયલ અથવા જેમ બુક રેફર કરશો એવા તમારા શું થશે ડાઉટ થશે. તો એવરી વીક બરાબર 1 કલાકનું હું લેક્ચર ગોઠવીશ. ઓકે ભાઈ, કોઈને કંઈ લેક્ચર કોઈને કંઈ ડાઉટ? Okay, so thank you very much for your kind attention. Happy New Year and Happy Diwali to all of you. Thank you very much for the lecture. ભાઈ કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો, અધરવાઇઝ હું મીટિંગ ક્લોઝ કરું. Okay, thank you very much for the lecture. Now you can quit from the group.